React was initially added to JS framework. It was the first time. 2022년은 아직 확정된 내용은 없습니다. From 2022, we are yet to be decided. 만약에 우리 SCM을 맡고 있는 토마스가 이따가 줌 세션에 접속한다고 하면 이런 내용들을 설명받을 기회를 한번 요청을 해보겠습니다. If SCM Thomas can join the Zoom, it'll be it'll be great if you could explain a little about it. Thank you. 네, 그리고 저희 이제 지금부터 설명하는 내용은 우리 직종의 기본 2019년을 기준으로 기본 구성에 대해서 설명을 좀 드리겠습니다. So let us begin with the introduction of the 2019 test project. 2019년에는 CMS 그리고 서버 사이드, 클라이언트 사이드 프로그래밍, 그 자바스크립트를 활용한 프론트엔드 프로그래밍과 디자인 이렇게 크게 세 개로 구성되어 있습니다. So the major three features were first CMS, and second server-side and client-side programming, and lastly third JavaScript front-end programming and design. 그리고 19년에 처음으로 스피드 테스트라는 것이 도입이 됐습니다. 그래서 짧은 시간 동안, 3시간 동안 10개의 문제를 다양한 주제에 따라 CMS 혹은 서버 사이드, 클라이언트 사이드 등 디자인 등 5개의 분야로 나누어진 과제들을 짧은 시간 안에 여러 개를 풀 수 있도록 하는 스피드 테스트가 도입됐습니다. As you could read in the bottom from 2019, competition has introduced speed tests, which divides the three categories into five, which require the participant to solve the test project within very short time. 이 저희가 제작한 동영상에서는 그 부분은 다루지를 않았지만 이 부분 각각의 부분들을 짧게 문제를 만든 것이기 때문에 저희 비디오를 보고 열심히 연습한다면 스피드 테스트도 충분히 작업할 수 있을 거라고 생각합니다. Unfortunately, we did not cover all of those, but instead we covered 10 short tasks, which we expect that watching this video you can practice and eventually being able to solve the problem well. 네, 그리고 이제 한 가지 여러분들은 이제 각자 자신의 집 또는 학교 혹은 기타 개인적인 영역에서 훈련을 하실 수 있는데요. 그때 국제 대회에서 꼭 다른 부분들 서버를 사용한다는 점을 다시 한번 강조해드리고자 합니다. So I'd like to emphasize that in the international games we use server, which instead at home, school, or your private places you will not be using. I would like to emphasize that in national games we use server. 네, 국제 대회에서는 로컬 머신에 웹 서버 소프트웨어를 제공하지 않습니다. In international game there is no local web server. 그래서 국제 대회에서는 FTP나 네트워크 드라이브나 혹은 SSH 등을 사용해서 서버와 연결을 하고 또 업로드하고 이렇게 작업을 합니다. And in international game you can also read that we use FTP network drive SSH for connection and upload. 그래서 반드시 선수들은 본인들의 리모트 원격 서버를 하나씩 가지고 있습니다. All competitors have their own remote server. 근데 만약에 여러분들이 훈련을 하고 연습을 할 때 서버가 없다면 지금 당장 없다면 어떻게 할 것이냐, 이 부분은 전 세계 많은 나라들이 이미 그렇게 하고 있는 부분도 있지만 서버 환경이 없다면 우선 로컬 웹 서버를 사용할 수 있습니다. Well, like in a lot of the places, if you don't have the local web server, you can use the local Apache, PHP, MySQL server. 그래서 여러분들 컴퓨터 환경에 따라서 XAMPP라든지 혹은 MAMP, WAMP 등등의 로컬 웹 서버를 사용하실 수 있습니다. Depending on your computer environment, you can use XAMPP, MAMP, WMP, and etc. 그렇지만 반드시 여러분들이 명심해야 될 거는 국제 대회에서는 서버에 저장되어 정확한 시간 안에 서버에 저장된 여러분들의 파일만 평가 대상으로 하기 때문에
서버에 대해서 항상 잊지 말고 생각을 하고 있어야 됩니다. But it is very important that you realize that only the files in the server will be evaluated. 그리고 가끔 서버의 연결 상태에 문제가 있을 수도 있기 때문에 늘 수시로 서버에 업로드하고 파일을 관리하는 습관을 가져야 한다는 것도 말씀드립니다. And there could be a server connection problem while you're at the international games, so it is important that you save all the time. 이 비디오들은 이 팬데믹 시대에 집에서 훈련하는 분들을 위해서 특히 윈도우에서 작동하는 XAMPP 웹 서버를 사용해서 제작을 했습니다. In this video, we covered XAMPP using. We used XAMPP considering that you will most likely at home. 네, 그래서 CMS 파트 1 첫 번째 비디오에서는 저희가 이제 카잔에서 제작한 카잔 뮤지엄 투어를 제작을 위한 CMS 과제인데요. 그 과제들을 위해서 워드프레스를 설치하고 설정을 하는 방법 등에 대해서 소개를 하고 있습니다. So in the first video, the test project was about Kazan Museum Tour CMS project, and we explained how to install and set up the WordPress for the completion of the task. 네, 그래서 과제에서 보면 이제 비디오를 보시면 워드프레스를 설치하는 방법 또는 CMS 설정, 또 테마, 그 중에 특히 차일드 테마를 개발하는 방법, 플러그인이라든지 위젯들을 개발하거나 활용하는 방법, 그리고 그걸 통해서 웹사이트를 디자인하고 만드는 방법에 대한 설명이 있습니다. So main task covers those 5 features you see on the screen, including design and creating a website. 그래서 뭐 간단히 비디오를 저희가 이제 한번 활용을 해드리면 이제 이렇게 유튜브에 가시면은 비디오가 있습니다. 비디오를 보시고 이렇게 보시면 이제 비디오가 재생이 되고 이렇게 중간중간 여러분들이 이제 처음에 웹 개발식 중에 소개가 있습니다. Please refer to the link to watch the video, and there will be a thorough explanation. 네, 그리고 환경 설정하는 방법들 내용들이 설명되어 있습니다. And the screen you see now is how to set up for the test project. 예, 그래서 여러분들이 보시면 어렵지 않게 플러그인 설치라든지 각종 설정 그리고 테마 개발 등을 통해서 웹사이트가 어떻게 만들어지기 시작하는지 확인하실 수 있습니다. If you watch the video, it will not be hard to understand how a website is constructed using the WordPress. 네, 그래서 화면에 보시는 것처럼 이렇게 이제 2019년에 사용됐던 내용들이 포함되어 있지만 앞으로 2022년에는 뭐 새로운 최신의 버전들이 있을 겁니다. 지금은 2019년 과제를 중심으로 설명을 드리지만 여러분들이 훈련할 때는 또 새로운 최신의 버전들을 활용하시는 것도 좋을 것 같습니다. In the screen, we covered the contents of 2019, but in 2022 there will be a newer version. So I encourage you to use all the new versions of your softwares. 네, 그래서 이렇게 화면에 보이시는 것처럼 설치부터 시작해서 설명을 하고 있습니다. So the video starts with introducing the setup. 네, 그리고 어떤 테마를 개발하는 방법에 대해서도 설명을 했습니다. And we covered how to develop a theme. 그리고 각종 플러그인들을 설정하는 방법들도 설명이 되어 있습니다. Plus all the additional plugins. 네, 그래서 어떻게 디자인을 하고 글들의 카테고리를 정하고 하는지에 대한 설명이 있습니다. So here you can see how to categorize. 네, 그래서 이제 비디오 1편이 이렇게 끝났고 비디오 2편에서는 좀 더 다른 내용들이 포함되어 있습니다. 화면에 보시는 것처럼 5가지의 내용들이 이제 2편에서 다뤄지고 있습니다. So that's what we covered on the first part of the video, and
Starting from the second part, these five subjects will be introduced in the video. 네, 다섯 가지가 아니고 세 가지가 더 있었습니다. 그래서 화면에 보이시는 것처럼 총 8가지의 주제 내용이 이건 과제에 나오는 내용들을 어떻게 여러분들이 풀어야 될지에 대한 설명이 비디오 2편에 담겨 있습니다. I'm sorry, there were three more objectives that were covered in the test project. 그래서 비디오 2편을 살짝 살펴보신다고 하면 아마도 다음과 같을 건데요. 여기 보시는 것처럼 파트 2도 네, 설명드린 것처럼 이제 그런 내용들이 포함되어 있습니다. You can also watch the second part of the video in the link. 네, 그래서 짧게 지나가겠습니다. So let us introduce briefly. 예, 지금 보이시는 거는 메뉴를 설정하는 방법 등에 대한 설명입니다. Now this is an explanation of how to set up the menu. 지금 나레이션들은 다 영어로 그 음성 설명이 돼 있고 또 화면에도 영어로 설명이 돼 있기 때문에 천천히 따라 하시면서 하다 보면 2019년 대회 수준의 과제는 여러분들이 직접 풀어볼 수 있을 거라고 생각합니다. Well, the video is dubbed in English and you can see the subtitles in English as well. So follow it thoroughly and you'll be able to catch up with 2019 test project. 네, 그리고 다음 네, 세 번째 비디오에서는 푸터 템플릿 혹은 소셜 플러그인 관련된 내용이 있습니다. 이 중에서 특히 플러그인을 개발하는 부분이 밖으로 보이는 것보다는 작업할 양이 많고 좀 어렵기 때문에 한 편의 비디오를 통틀어서 이렇게 설명을 하고 있습니다. So you can see the two objectives in the screen. And importantly, designing footer template is one of the hard parts. So we covered thoroughly in this one object. 3편도 간단히 살펴보겠습니다. Let us take a brief look in the third video. 네, 3편에서는 주로 가장 여러분들이 보셔야 될 부분이 플러그인을 어떻게 직접 개발한 플러그인을 어떻게 활용할 수 있는지에 대한 내용이 있기 때문에 주의 깊게 보시면 좋겠습니다. In the third part, I would encourage you to watch it thoroughly because it explains how to adapt the plugins that you developed yourself. 국제 기능 올림픽 대회에서 보면 대부분의 많은 선수들이 이 플러그인 개발에서 시간을 충분히 확보를 하지 못했거나 아니면 완성을 하지 못해서 감점이 많이 이루어졌습니다. In the WorldSkills actual competition, there were a lot of participants who were not able to develop and adopt all the plugins they developed. So there were a lot of deductions in the grades, in the marks. 그래서 여러분들이 그 CMS 과제를 잘 수행하고 싶으면 지금부터도 플러그인에 대해서는 상당히 많은 연구를 해야 될 것 같고 이 비디오에 나오는 거는 아주 기초적이지만 이걸 토대로 해서 좀 더 여러분의 수준을 높였으면 좋겠습니다. So I would like you to understand how to complete the CMS test projects by researching and understanding the plugin. The video introduction is very basic, but this is one way that you can develop. 네, 그래서 이 비디오를 끝까지 보면 이제 플러그인이 실제 적용된 모습도 확인할 수 있습니다. By the end of the video, you can see that how the plugin was actually adapted. 네, 그리고 지금 4편 마지막 파트 4 비디오에는 어떤 템플릿에 대한 콘텐트 페이지에 대한 템플릿을 어떻게 추가로 개발하고 디자인을 할 것인지에 대한 거, 그리고 로딩 애니메이션이 과제에 있었는데 이걸 어떻게 개발하는지에 대해서 추가로 설명이 되어 있습니다. So the part 4 of the video introduces two objectives. First, creating and design content page templates, and second, creating and displaying loading animation.
네, 이렇게 해서 간단히 비디오 구성과 내용에 대해 설명을 드렸는데요. 혹시 지금부터는 이제 여러분들로부터 질문 내지는 뭐 혹은 제가 잘못 설명한 부분이 있다면 혹시 다른 전문가가 있다면 설명을 해주시거나 했으면 좋겠습니다. So that was the introduction of our videos, and now we would like to have a Q&A session for every participants, including skills experts. Please join the chat and enter the Q&A session. 질문은 여러분들이 채팅에 하실 수도 있고요. 그리고 채팅에 표시되어 있는 그 줌 링크로 들어오셔서 줌에서 음성으로 직접 하실 수도 있습니다. There are two ways that you can leave your questions. First, you can leave the comments. You can leave comments in the YouTube video, or you can join us in the Zoom so that you can have a simultaneous conversation. 질문이 있으신가요? Do you have any questions? 자, 질문 좀 확인하고 그러는 시간을 좀 갖겠습니다. So let's check if anyone left a question. The Q&A session, I think, is the core part of this session, this whole simultaneous meeting, I think. So please join the chat or in the Zoom, and let's have some conversation. If you have any technical difficulties that you're having in developing web design, or if you'd like to know how we understood the test project in 2019, any question is welcome. 질문 있으신가요? 뭐 댓글에 혹시 질문이 있나요? 예. 자, 댓글 좀 확인하겠습니다. 네. So let us check the comments. Thomas asked, how can you contribute and create more tutorials or examples worldwide as web technologies resources? 잠깐만요. 제가 직접 그 링크를 So I'll join the YouTube streaming in my laptop. 그 잠깐 보내주세요. 지금 안 보여요. 어떻게 하면 좀 더 많은 이제 튜토리얼이나 그 예시들이나 만들 수 있겠냐고. 우리 미스터 토마스는 이제 그 국제기능올림픽대 웹 개발 직종의 그 스킬 컴페티션 매니저입니다. 그래서 토마스가 우리가 어떻게 하면 더 많은 웹 테크놀로지스의 그 여러 자원들을 잘 만들고 관리할 수 있느냐라고 하셨는데, 일단은 저는 이제 저희도 노력을 하지만 토마스 같은 분들이 그런 의지를 갖고 있기 때문에 가능할 거라고 보고, 앞으로 아마 이번 라이브 방송뿐만 아니라 이런 비디오들 작업 이외에 우리 토마스가 좋은 계획을 갖고 있는 걸로 알고 있는데 한번 직접 발표해 주시면 어떨까요? 줌으로 들어오세요. So Mr. Thomas Mack, who is SCM of WorldSkills Web Technologies, asked, how can it contribute and create more tutorials or example worldwide as web technologies resources? My answer to that is that sure, I am also working on, and all the other experts are working on it. And actually, Mr. Thomas, you are also engaged in making. So how about Mr. Thomas could join us in the Zoom and share your opinions about us? Is that possible, Mr. Thomas Mack?
if you could share some of your insights or opinions of how we could create more tutorials or example. Mr. Thomas, why don't you join the Zoom session? I want to hear from you. 그 방송간에 끼려 있어 조금 답변이 늦으시나 봐요. 또 다른 질문 있으신가요? 질문 있으시면 댓글이나 줌 세션에서 한번 직접 질문해 주시면 답변해 드리겠습니다. In the meantime, if you have any questions, please leave the questions in the comments or the Zoom. 오케이. 줌 세션 정보 예. check the chatting. Okay, are you sure? 지금 우리가 줌으로 들어온다고 하네요. 예, 채팅에 줌 링크 다시 한번 남겨놨어요. 마지막 글을 보시고 줌에 들어오세요. There was a link to join in the chat, so please join us here. 지금 미스터 토마스가 줌에 조인하는 걸 기다리고 있습니다. 잠깐만 기다렸다가 좋은 의견, 좋은 생각, 앞으로의 계획들 많이 들어보시면 좋겠습니다. Now you're waiting for Mr. Thomas Mack to join our Zoom, and other participants, please feel free to join the Zoom. And Mr. Thomas Mack, we expect that he will share his precious ideas. Hello, Priscilla. Miss Priscilla, you can join Zoom session. Follow the link. There's a link in the description, so please join us. 지금 줌 링크가 이게 맞나요? 잠깐만요. 줌 링크를 확인하고 다시 보내드리고 있습니다. Let us check the Zoom link and send you the link once again. Please hold on. 토마스가 3분만 기다려달라고. 네. 30분 들어간다고. 네, 지금 우리의 SCM이 줌에 접속하기 위해서 이동 중입니다. 조금만 기다려 보시기로 하고요. 우리 다른 분들도 줌에 로그인 하셔서 저희에게 확인을 좀 같이 질문 있으면 목소리로 한번 확인하시면 더 좋을 것 같습니다. 그렇지 않은 분들은 우리 유튜브 채팅에 남겨주시면 감사하겠습니다. Please feel free to join us once again in the Zoom, and if you have any opinions, you can leave either a text, either comments in YouTube, or you can join us and talk in Zoom. Hi, Mr. Roy. How are you?
참가한 중에 사우스 아프리카에서 오신 우리 코버스가 계신데 혹시 뭐 줌에 들어가 계신데 질문 있으십니까? One of the participants is from South Africa, Mr. Kobus Visage. Do you have any questions? Gentlemen, at this moment in time, no. It's very interesting for me. I'm the technical delegate assistant for WorldSkills South Africa. So it's quite interesting to listen. This is not my field of expertise. So at this moment in time, I'm covered. Thank you. Thank you. As I know, South Africa will participate in the WorldSkills Africa next year, right? That's correct, yes. And Okay. we I have hope- registered for Web Technologies. It was previously had a other name, the competition they planned to have, but it's changed to Web Technology, and we have registered accordingly for that, for Great. WorldSkills Thank you. Africa. Great. Okay. We will be in contact more, our technical delegate and our expert. I think it's just because it's so early, it's 3:10 in the morning. I think that's why they didn't join this morning. I'm not sure. Yeah. I know. But Yes. we must sacrifice for the sake of learning technology and being the best providers for our competitors. I think it's very, very critical. But thank you for the opportunity. Okay, thank you. 우리가 또 제가 안경을 벗어야 될 것 같아요. 화면이 다른 외국인은 없네요. 우리 화면에 보니까 다니엘이라고 있네요. 혹시 어느 나라에서 참여하신 분인지 소개하고 한번 질문 있으면 한번 해보시겠어요, 미스터 누구 다니엘? So I'm seeing Mr. Daniel in the participants of the Zoom. Could you introduce a little about yourself and what do you think about the entire stream and everything? No? 자, 그러면 우리 카메라는 없지만 우리 프리실라, 우리 코스타리카에서 참여하신 프리실라 씨께서 계신데 혹시 뭐 인사도 좀 해주세요. Present, Mr. Ryu. 오케이. Mr. Ryu, thank you for all this knowledge. I'm very happy. Probably I will have questions after this tutorial, this complete tutorial that you gave us. Okay. Okay. Now we have Mr. Thomas, our SCCM in the Zoom. Are you ready, Thomas? Hi, Yeah. yes, I'm ready. I'm Thomas from Macau. Yeah, you can say anything about web technologies, about past competition or next future competition. Yeah, from the previous competitions, we have many focus on the PHP part, as Ryu has mentioned in the presentation, and we also find that we are not very. Our marks don't have too much weight on the assessment, on the accessibilities. So, for example, how the blind people will use the website, or how we can support high contrast when there is a bright sunlight in the mobile device when we are using the web outside. We don't have much point on this in the previous. We had some, for example, the alternative
text on the photos, but these are the very basic ones. So from every competitions, we heard the voice to increase how we can emphasize more on the web accessibilities, because the web is for everyone. So you have a special plan to prepare next competition in Shanghai? No, we don't disclose the test project details yet, but they are all follow the technical, the well skill occupation standards in the technical description. So it's all within that scope. But I just want to emphasize, programming is not the only part of our web technologies. And I'm thinking, since now Real and the U Korea skills have all those videos, they are very great to learn the WordPress and CMS modules. And also, we had Marcelo, the chief expert, that he gathered the test project for all the previous competitions, the zip file and the media files, that can form a kind of test project database. And I personally also created some assessment simulation for, originally it was for the mandatory assessment training for NAS WorldSkills competition, but I'm planning to make it open so that everyone can have a glimpse on how we assess the mark. Usually I see the misconception for the expert is how they train the competitors to do the test project and only focus on how to achieve the test project, but not how to do the assessment, the marking. You know, when you mark by using the wording by wording aspect, often sometimes we will lose mark on something we have done because this is not exactly what the test project or the assessment asked for. This is especially critical in the programming part. They are trained one by one. I mean the functionalities. For example, if you have to log in and to manage the database, all the records, and if you failed to create the login authentication part, or if you created the authentication part but you failed to follow the test project to provide the username and password exactly, then we cannot access. That means we cannot mark, and if we cannot mark, the competitors lose the marks even they have done something. So I think it's also important to include how we assess and let the competitors know how the experts are going to mark their job works, and the experts also know how they are going to mark their works in the WorldSkills. Then the whole training will be in a circle. The technical description, WorldSkills, occupation standards, test project, and the assessment. And from the assessment, we can know how this test project reflects back to the technical description. Then this form a circle. Okay. Does this make sense, Ryu? Yeah. Yeah, thank you very much. I can tell everybody Mr. Thomas was a competitor in 2009, right? 2003. Yeah. He was a gold medalist in web design, and he is a legend of web technologies. Now he is a skill competition manager. He works very hard. So if somebody have question to Thomas or for me, to me, you can ask in the chatting or
in the Zoom. Miss Priscilla, I think you have some questions. 네, 뭐 질문 준비되면 이제 듣기로 하고요. 우리 이제 지금 유튜브를 통해서 접속해 있는 분들도 있으시고 줌 접속하신 분들도 계신데 지금 팬데믹 시절에 이제 훈련하기가 어렵지만 그래도 너무 많은 그 높은 수준의 레벨을 스스로 원해서 중간에 진행하다가 포기하기보다 혹은 조금 하다가 재미없어서 포기하기보다 가장 중요한 것은 꾸준히 하는 게 가장 중요하지 않을까라는 생각을 하고요. 이런 훈련, 이런 비디오를 활용해서 훈련을 했으면 좋겠습니다. So if you have Mr. Ryu? yes. Yes. 예? I'm sorry I couldn't say my question. Yes? I want to know what are all the aspects that the competitor must be taken into account to upload a project to the server. For my side, the volume was so low. So can you repeat it again? Sorry. What are what are all the aspects that the competitor must be taken into account to upload a project to the server? For example, which difficulties the competitor will have. 그 업로드를 하는 그 전 과정에서 어떤 부분이 중요하고 선수가 어떤 부분을 보완하는지. 지금 업로드를 로컬에서 저희가 국제 대회에서 로컬 웹서버를 없앤 이유가 선수들이 자기 컴퓨터에서 완성하라고 업로드를 못해서 과제가 통째로 다 이렇게 평가되지 못한 경험이 있었습니다. So, well, there were occasions when the competitor could not upload their local web server to the competition server. So that was the reason why we got rid of the local web server, because a competitor could not upload in time and there were problems. 그래서 우리가 항상 늘 선수들에게 이제 서버에 업로드할 것을 경기 전 또 경기 중간에 계속 강조를 하고 있습니다. So we always emphasize that the competitor must upload their project in the competition server. 그래서 선수들은 경기 시작하기 전에 퍼밀리어 뭐죠? 첫 경기 전에 경기장에 모여서 제일 처음에 교육받을 때도 서버에 업로드하고 서버에서 작업하는 테스트하는 시간을 거의 하루 종일 제공받게 됩니다. So prior to the start of the game, competitors will be joining in the familiarization session, where the competitors will test how to work on not the local server, and they will test the whole day. Right? 그래서 선수들이 지금 이제 훈련할 때 가장 중요한 거는 이제 로컬에서 작업을 하지만 또 때에 따라서 IT 네트워크 쪽 분들의 도움을 좀 받아서 간단하게 서버를 구성을 해서 서버에 업로드하고 또 서버에서 작동하도록 테스트하는 게 좋을 것 같고요. 서버는 보통 로컬 컴퓨터에서 FTP로도 접속되지만 또 경우에 따라서는 뭐 네트워크 드라이브 연결되기도 하고 뭐 그렇습니다. 서버에 접속하는 정보는 저희가 많이 주지만 익숙하지 않으면 자꾸 서버에 업로드하는 부분을 시간을 놓치거나 이제 잃어버리게 됩니다. 그러면 점수를 전혀 받을 수가 없죠. Even though they most likely are training in local, but I encourage the competitors that maybe they can get a little help from other IT section
and eventually they can form a server and test it, because a server could be accessed from local using FTP or network drive. We sure give a lot of information to understand how to connect to the server prior to the game, but it is very important to get used to it. 혹시 Mr. Thomas, do you have more detail about this? You have a lot of experience about this. Yeah. Regarding to the difficulties to upload to server, indeed it is not that difficult in our practical daily career practice, but within the time constraint, they only have, for each modules, they only have 2 or 2.5 hours or 3 hours to achieve the test project. And we had some situation in the past that the competitor do all the work in local. Usually it is a little bit faster when you work in local, but then at the last minute they upload all the PHP files to the server, and then they found something error on the server that crashed the whole PHP project. The reason was the naming convention, like lowercase and uppercase difference from Windows and Linux. So, but it was the last minute, so this competitor could not do anything, but the whole project get 0 mark because it doesn't run in server. And this won't happen in reality because we have time to fix it in our daily life. But WorldSkills competition is a compact and simulation of our reality work into 4 days. So these constraints could happen, and our solution is to recommend all the competitors to work directly on server from the first minute. And since it is a local LAN network, the speed shouldn't be a problem. They are just connecting to the server by one cable instead of a remote internet. So we suggest everyone to work directly on server to avoid these issues. But that was happened, and not just once, but several times, that they couldn't upload everything, or after they upload something, they found the environment for the Linux and their Windows environment are a little bit different, maybe due to the operating system difference, maybe due to their configuration, maybe due to our configurations, but this happens. Okay, thank you, Thomas. So, as Mr. Thomas said, you can train in local machine when you are training, but you need to get used to server side environment. It is very important. Miss Priscilla, is it okay? Everything is good. Thank you, Mr. Ryu. Thank you, Thomas. Yeah. Not even this live streaming, we can help everybody in many ways. You can contact HRD Korea or directly me and Thomas and some others. Okay, if you don't have more question, I think it's time to say goodbye today. Thomas, you have? Yeah, okay. Yes. Also, for the server part, we also had some new issues regarding to the JavaScript and the server part. This was new for the past 2 competitions because we now provide the modules, provide the libraries, Vue.js and React.js and AngularJS, and they worked well
to be included directly as script in web page, the traditional way, and also in the modern way that we can use command line interface and use, for example, Vue serve or React serve to serve the JavaScript application as a no-code tiny web server to create our JavaScript applications. And this was a problem when the competitors failed to push this code on server, because it is not simply like the PHP modules to upload everything. They have also to configure the production environment. And if they always learn how to do the no-code development by using the command line interface with the Vue serve or React serve or Angular serve, then they may not have enough time to configure the production environment, our assessment server. So they lost marks on those points as well. So that's why JavaScript application and the server side is another challenging part, apart from the PHP one, because it is not only a copy and paste operations. That's my comments on that. Thank you. Thank you. Thank you, We are Thomas. going to talk about the JavaScript part in the next session, next live streaming. So I think you need to join us again in after 2 weeks. Okay. Thank you very much. So I especially have to thank to Miss Priscilla. I heard today is your birthday. Happy birthday to you. Thank you, Mr. Ryu. You Thank you work so hard much. in your birthday. Yes, as usual. Thank you. very Happy much. birthday. Happy Okay. birthday, Priscilla. If there's no more questions. Thank you. I didn't expect it. Yeah, happy birthday to you again. Okay. Now it's time to say goodbye. We are going to have next streaming, live streaming after 2 weeks. Yeah, in Korean time, 27th August. Okay, we will announce the detail in many ways. Okay. Okay. Thank you everybody for watching this streaming. Bye. Thank you. Thank you, guys. 예. 잘했습니다.